There's a girl, but I let her get away. It's all my fault. Hey, I'm Sapphire. Want to hear some notifications cast at school. Because of her thin frame and gaunt features, kids were afraid of her. But there were 4 girls in particular who loved to pick on her: Christina, Emma, Jessica, and Jasmine. They would call her Demon Girl. Freak. She looks like a witch. Careful, she might put a spell on you. When Layla told a teacher about this, the girls cornered her during lunch period and beat her up. Layla and her family had just moved to a new house. Unfortunately, it wasn't far enough for Layla to switch schools. But the move did excite her because there was a creepy graveyard nearby, and rumor had it that there was a black wooden hut where a witch lived. So one night, she decided to visit the hut alone. Led by nothing more than the light from her cell phone, she walked down the rocky path in the graveyard and stood before the small, cobweb-covered hut. There were no lights or sounds coming from inside. Layla reached for the door and pushed it open. Everything was covered in spiderwebs and dust. It looked like no one had stepped foot in there for decades. Layla walked around inside the small dark shack in fascination, but couldn't shake the feeling that she wasn't completely alone. Then something caught her eye. On the table was a pocket watch. It was the only thing in the shack that wasn't completely in dust. It didn't look like it worked anymore, though. It only had one hand, which pointed at 12. Still, Layla thought it was beautiful and interesting, so she put it in her pocket and went back home. The next morning, Layla got ready for school like every other day. But when she went downstairs to eat breakfast, her mom showed her a confused look. "Did you dye your hair?" "No." "Well, something's different." Layla ignored her mom's comment and ate her breakfast. When she went to the bathroom after her meal, she caught her reflection. Her mom was right. Her hair was darker. Her hair used to be a light brown, now it was almost black. And over the next month, her hair got even darker and her skin even paler. Her eyes were almost black as well. And then came the shadow. Every now and then in the corner of her eye, Layla would see someone watching her, but when she turned to look at it, it'd be gone. And every night she would dream that she was watching herself sleep, like she was watching from someone else's point of view. One day at school, Layla was trying to get to her classroom without one of her bullies noticing, but failed. Christina headed straight for her and immediately began throwing rude words in her face and shoving her. As Christina walked away to her next class, Layla muttered under her breath, "I wish you would be out of my life forever." She pulled out the pocket watch and rubbed the engravings. Looking at the watch always made her feel calmer. Layla was both relieved and surprised when none of the girls came near her the rest of the day. The next day, Christina didn't show up to school. Rumor had it that her parents had last minute decided to move back to Shanghai. What an amazing coincidence, Layla thought. She pulled out her pocket watch and noticed something odd. The cover was flipped open, and the hand was now pointing at 1. The next day, Jessica was in a terrible car crash on her way to school and ended up in a coma.
Then Jasmine had gone missing. These girls had always given Layla trouble, but she never wished this on them. She threw the pocket watch in the trash, but it just reappeared in her pocket. Eventually, anyone who had ever given Layla a hard time had something unpleasant happen to them. The hands now pointed at 11. You're a demon, Layla. I don't know what you're doing, but it needs to stop. Do you understand? I have put up with you and your awful friends for years, and you dare to ask mercy of me? I wish you were dead. The next day, Emma was found in the woods near her home. She was devoured by a pack of wolves. When Layla heard the news, she knew things had gone way too far. She had to destroy that pocket watch. That night, she went back to the graveyard near her house, to the hut. She threw the watch back on the table and ran back home. And the very next day, Jessica awoke from her coma. Jasmine had been found and reunited with her family. Even Layla's hair and skin were returning to their original colors. The curse was broken, and things were back the way they were. Well, maybe not quite. She threw the watch back on the table and ran. One night, a young girl Who là gì? Ai? Lắc là gì? Nhà thơ sáng tác truyện kiểu là Nguyễn Du. Anh ơi, em hỏi tí. Chuyện gì thế em? Who trong tiếng Anh có nghĩa là gì? Học hành kiểu gì đấy em? Who nghĩa là ai? Lắc là gì? Hoặc ám chỉ một người nào đó. Nó thường dùng trong câu hỏi. Hoặc đại từ quan hệ dùng để chỉ người, đứng sau danh từ chỉ người để làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, cho động từ theo sau nó. Hiểu chưa? Anh yêu ơi, anh có thấy em béo lắm không? Đâu có béo gì đâu, như vậy mới vừa người đó em yêu. Vậy anh lên phòng bế em xuống nhà bếp ăn gì đi. Em thấy nói rồi. Em ở yên đó, để anh bê cái tủ lạnh lên cho em. Anh Tát ơi, anh có đó không em nhờ tí. Sao đấy em? Tối mai anh có rảnh không? Tối mai anh bận quay video mới rồi em. Em tưởng anh rảnh. Tối mai cả nhà em đi du lịch rồi. Ngày mốt mới về. Em định bảo anh qua nhà em một xíu. Nà ní. Video ngày kia anh quay cũng được em. Tối mai anh qua với em nha. Vậy tốt quá. Qua gửi anh chìa khóa cổng. Tối mai anh qua cho con chó nhà em ăn với nha. Em cảm ơn anh trước nha. Nà ní. Anh quên mất. Anh đã hẹn với các bạn là tối mai có video mới mà anh chưa quay được gì.
anh lại bận mất rồi em. Chia tay đi, từ nay đường ai nấy đi. Nhưng anh đang trên đường đến nhà em. Đến làm gì nữa, không đi coi World Cup với đám bạn luôn đi. Thế trà sữa chân châu có thêm chân châu không? Em 20k, đến nhanh nhé. Anh làm gì từ hôm qua đến giờ mà không nhắn tin cho tôi? Em nói anh đừng nói chuyện với em nữa mà. Anh đúng là đồ đầu đất. Anh không biết con gái hay nói ngược à? Kêu anh đừng nói chuyện với em nữa là anh càng phải năn nỉ em. Kêu anh cút đi, biến đi là anh càng phải ở bên cạnh em. Sau này phải tự hiểu ngược hết, anh biết chưa? Thế em kêu anh tặng quà cho em 8 tháng 3 20 tháng 10 thì anh phải làm sao? Thì vẫn phải tặng. Con gái khó hiểu vờ lờ. Em ơi, anh nói em nghe nè. Nghe đây anh ơi. Nếu em là sao băng, anh sẽ tìm mọi cách giữ em lại. Ôi, nay tự nhiên sao thế? Nếu em là một hành tinh, anh sẽ là vệ tinh theo dõi theo em. Xến xúa quá đi, nhưng mà em thích a hi hi. Đáng tiếc em là tinh tinh, anh chỉ có thể gặp em ở sở thú. Vãi cả. Hà, em có biết em có đôi môi thật là đẹp không? Hi hi, em cảm ơn anh. Mắt em cũng đẹp, em biết mà, hi hi. Da em, dáng người em, cả gương mặt em đều thật đẹp. Hi hi, anh khen hoài, em ngại. Em thật may mắn khi sinh ra đã thật xinh đẹp. Anh thì thật bất hạnh, sinh ra đã mắc bệnh bẩm sinh. Bệnh gì anh? Bệnh nói ngược. Anh Tát ơi, anh có thích nước không? Có. Ha ha, dễ dụ phết. Vậy là anh thích 70% con người em rồi đó. Tỉnh lại đi, 70% con người cô là mỡ mà. Chào em. Ai thế? Anh là hacker. Có người thuê anh hack nick Facebook của em. Vâng ạ, anh tử tế thật. Báo cho em biết nữa cơ. Nhưng anh không biết hack. Em có thể off Facebook vài ngày được không em? Em ơi, trời đã đổ mưa bao ngày nay mà sao em vẫn chưa đổ anh? Anh là rác hay sao mà em phải đổ? Dạo này em thấy anh mập ra hơi nhiều đó Thắng. Anh biết, nhưng đành vậy thôi. Anh còn phải tăng cân hơn nữa ý chứ. Tại sao? Tại em toàn bắt anh chở em đi ăn. Mỗi lần chở em, anh sợ bị bốc đầu xe về sau. Mập ra hơi nhiều đó Thắng.